Jinho sah in seinem kleinen Büro tief unter der Erde und soll anstatt auf die Bildschirm vor sich. Als Communicationsoffere der Erde war sein Job, den Weltraum nach Signalen abzuhören. Die meistheit war langweilig und Rauschen. Anstern, die alten Geschichten erzählten, aber heute war anders. Sein Computer piept laut, und Jinho verschüttet fast seinen Kaffee. Da war etwas, ein Signal, das definitiv nicht von der Erde kam. Sein Hinsitterten, also die Frequenz einstellt. Nach Jahren der Wartens war da endlich etwas, weit entfernt, in einem Raumschiff größer als in ganz Stadt. Studierte Commander Raxmal die seltsamen Betragungen von diesem kleinen blauen Planeten. Sein. Wir Augen blickten kalt auf die Daten. Dies Menschen sendeten so chaotische Dinge Musik, Sportarenes, Nachrichten, sogar Werbung für Essen. Wie primitiv. Dies Kreaturen sind noch immer biologisch, sagt Raxmal zu seinem Assistenten. Sie benutzen ihr springlichen Gehirn aus Fleisch und Blut. Wie konnten sie überhaupt ins All gelangen? Für das Weltraumreich war das unvorstellbar. Sie hatten ihr organischen Körper vor 1000 Jahren aufgegeben und lebten jetzt in perfekten mechanischen Körpern mit synthetischen Gehirnen. Emotionen waren schwach. Fleisch war ein Fehler der Evolution. Menschen arbeitet Tag und Nacht in ihrem Leben. Als Fremde seiner Linguisten der Erde versucht sie verzweifelt, die fremden Signale zu entschlüsseln. Die Jinho entdeckt hat, die Mathematik war komplex, aber es gab Muster. Diese Irdischen waren intelligent, vielleicht zu intelligent. Es ist, als würden sie studieren, man meldet sie und rieb sich die müden Augen. Aber warum antworten sie nicht auf unsere Nachrichten? Jinho rief, sie jeden Tag an. Urgent welch Fortschritt, fragte hoffnungsvoll. Sie senden immer noch, antwortet Minji, aber es ist seltsam. Die Signale wurden stärker, als würden sie in hier kommen. Commander Raxmal präsentiert sein Erkenntnis dem Hohen Rat der Weltharianer. Die riesigen mechanischen Wesen sahen. In einem Kreis, ihr Augen glatten wie Stern. Dies Menschen sind eine Anomalie, erklärt Raxmal. Sie haben Raumfahrt entwickelt, wenn sie noch in ihren ursprünglichen biologischen Formen leben. Das sollte unmöglich sein. Der Oberstrechtsvorsitzende sagt den Sprach mit einer Stimme wie brechender Stahl. Biologisch. Wesen sind schwach. Sie fühlen Schmerz, Angst, Leid. Dies Emotionen machen sie unberechenbar und gefährlich. Genau deshalb, stimmt Raxmal zu, sollten wir sie eliminieren, bevor sie ein Problem werden. Die Abstimmung war schnell, einstimmig beschloss der Rat, die Menschheit zu vernichten, sobald die Flotten das Sollsystem erreichten. Es war nur eine Routineoperation, wie das Entfernen eines Virus aus einem Computer. Sehr öfter. Expert Jinho in Veränderung in den Signalen. Sie wurden strukturierter, militärischer. Sein Magen verkrampft sich vor Angst. Minji rief sie an, ich glaub, wir haben ein Problem. Die Signale zeigten jetzt Koordinaten. Flottenbewegung, taktisch daten, was als wissenschaftlich. Nur begonnen hat, wird schnell so etwas wie die UNKLERIARIM dort Minji start auf ihr Besitzungen anfühlt, wie ihr Blutjeffer. Jinho, flüstert sie ins Telefon, sie kommen nicht in Frieden, sie kommen, zu ten. Das Weltharianreich hat die Menschheit als primitiv Fleischwesen abjetten. Sie verstanden nicht. Das gerade dies Biologie, dies Emotionen, die Sterblichkeit der Menschheit Kraft verliehen hat, die kein synthetischer Verstand begreifen konnt. Der Krieg, der kommen wird beiden Seiten zeigen. Das Evolution will beberechend wie nehmen kann dort Captain Jason stand auf der Brücke Schiffs.
der US Hoffnung, und Blick durch das Grofenster in die Stirn. 3 Jahre waren sie nun unterwegs zu diesem entfernten System, Nachplaneten zu suchen. Die Menschen bewohnen Kten. Es waren ruhig Mission gewesen bis heute. Captain, refluten sommen von ihrem Arbeitsplatz, ich empfang seltsam Signale. Da ist etwas groß, etwas 20 Kilometer entfernt. Jasons Herz begann schneller zu schlagen. Nach Monaten. Der Einsamkeit im Weltraum war die Begegnung aufregend. Auf den Hauptbildschirm, befallen, was sie sahen, li all auf der Brücke stammen, ein riesiges, dunkles Schiff schwebte vorinnen. Glatt wie ein schwarzer Kristall. Kein Mensch hat jemals so etwas gebeut dort an Bord der Weltferienkundschaftsschiff Start Scout Commander Wexkol auf die primitive menschliche Konstruktion. Das Schiff war aus Metall und Keramik zusammengeschweißt, nicht aus den eleganten, kristallinen Materialien, die entwickelt Zivilisation verwendeten. Für einen tiefen Skin durch, befahl Wexkol seinem Assistenten, was sie fanden, schockiert sie beide. Commander, stammelte der Assistent, die Lebensformen in diesem Schiff. Sie sind noch biologisch, vollständig biologisch, Wexkols. Wir Augen weiten sich vor Entsetzen. Das ist unmöglich. Weichen fleischbasiert Wesen interstellar Reisen unternehmen. Auf der menschlichen Brücke versucht Dr. HFY. Die Schiffslinguistin verzweifelt, in Communication aufzubauen. Sie sendet mathematische Sequenzen, universal Konstanten, sogar Musik als, was Intelligenz Leben erkennen kann. Captain, sagt sie aufgeregt, sie antworten, aber es ist seltsam. Die Signale wirken fast übergängstigt, Jason. Nicht, einen Kanal. Lass uns versuchen, Frieden zu schaffen. Trat vor die Kamera und lächelt freundlich. Mein Name ist Captain Jason von der Erde. Wir kommen in Frieden und machten Freundschaft schließen. Auf dem Weltferienschiff beobachtet Wexkol das menschliche Gesicht auf seinem Bildschirm mit wachsendem Entsetzen. Die Creature bewegte Gesichtsmasken, Emotionen auszudrücken. Schlimmer noch, Flüssigkeit flieht durch sichtbar. Rein unter seiner dünnen Haut Blut. Es ist ein Albtraum, flüstert Wexkol. Dies Wesen haben ihre springlichen biologischen Formen behalten. Sie haben sich nicht weiterentwickelt. Der Assistent studierte weiter Daten. Commander, ihr Gehirn bestehen aus organischen Gewebe. Weichen Sie mit solch primitiven Rechenmaschen komplex problemlosen, Dr. HFY bemerkt, dass die Fremden ihr Kameras aktiviert hatten. Captain, ich glaub, Sie studieren. Ans genosso, why wir Sie studieren. Plötzlich ändert sich die Stimmen. Die Alien-Signale wurden hektisch, fast panisch. Wexkol hat genug gesehen. Dies Menschen waren in Abscheulichkeit der Natur, biologisch Wesen, die so weit entwickelt waren. Stellten in Bedrohung für die natürliche Ordnung dar. Sie definierten als, was die Weltferiener über Evolution und Fortschritt glaubten. Wir müssen das Oberkommando warnen, sagte zu seinem Assistenten. Dies Fleischwesen sind gefährlicher. Als wir dachten, Captain, rief Somin alarmiert. Sie sehen sich zurück. Jason sah hilflos zu, wie das Fremdschiff sich dreht und mit unglaublicher Geschwindigkeit verschwand. Verfolgt sie unmöglich, Sir. Sie sind zu schnell. Dr. HFY studierte die letzten empfangenen Signale. Captain, ich glaub nicht, dass sie vor uns weggelaufen sind. Ich denk, sie hatten Angst vor uns. Weit entfernt sendet Wexkol sein dringende Nachricht in die Heimatwelt. Fleischbasierten Titan im Solarsystem entdeckt. Sie haben unmöglich technologische Entwicklung erreicht, wenn sie in primitiven biologischen Formen verbleiben. Empfehl sofort Quarantäne.
Diese Beugung der Evolution darf sich nicht ausbreiten. Die Nachrichten reicht das. Weltherienreich wie ein Schockwell. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatten sie etwas gefunden, das ihr Grundbezügen über Leben und Evolution in Frage stellte, doch Jason was nicht. Dass dies Kursbegegnung den Lauf der Geschichte werden wird, Dr. So Jung erwatcht. In einem seltsamen Raum aus schwarzem Kristall. Ihr Hand waren gefesselt, aber sie lebt noch. Das Letzt, woran sie sich erinnert, war der Angriff auf ihr Forschungsschiff. Die Aliens hatten sie gefangen genommen, aber warum, interessant, sagt ihn kalte, mechanische Stimme. Das Fleischwesen ist erwacht. So Jung dreht sich man sah ihn grow. Spinnenhaft außer Hand Creature mit glänzenden Augen. Hat, war aus Metall und Kristall, nicht aus Fleisch wie ihr eigen. Ich bin Chief Analyst Vextar, sagt die Creature. Du wirst uns helfen zu verstehen, wie ihr primitiven Gehirn funktionieren. In seinem Leben studierte Vextar die Daten. Die same Kollegen gesammelt hatten. Die Menschen verwendeten Technologie. Die nach allen Gesetzen der Physik nicht funktionieren sollte. Besonders die Antriebe ihrer Raumschiff waren ein Rätsel. Zeig mir, wie dieser Antrieb funktioniert, befahl Vextar und projizierte holographisch Bilder von Dongwus Fusion CTRIB dort so dass Jung lächelt trotz ihrer Angst. Das hat mein College Dongwu entwickelt, ist ein Genie. Aber arbeitet nicht wie Computer. Verlangt Vextar. Dongwu lässt Problem mit Intuition, sagt So Jung, Erfolgteilsungen, bever sie berechnet. Sein Designs entstehen aus Trigümen und Eingebungen. Vextar war verwirrt. Wie kann ein biologisches Gehirn komplex Berechnungen an Computer durchführen, zur gleichen Zeit, auf der Erde, arbeitet Dongwu in einem neuen Antrieb. Sein Kollegen sahen zu. Wir sollen auf ein Blatt Papier kritzelt nicht in einen Computer eingab. Dongwu, fragt sein Assistent, wie weit du, dass dies Gleichung richtig ist. Dongwu kratzt sich im Kopf. Ich weiß einfach, es fühlt sich richtig an. Sein Intuition hat schon hundert von Problemen gelöst. Die Supercomputer, nicht bewältigen konnten, aber konnten erklären, why. Zurück im Weltherienleben siegt Vextar so jung medizinisch Scans von Menschen. Körper sind voller Schwicken, Augen versagen, ihr Blut gärend, Knochen brechen. Why überlebt ihr, so jung dacht in ihren Väter, der mit 90 Jahren noch arbeitet. Obwohl 3 Operationen überlebt hat, wir reparieren, und selbst, nicht nur mit Technologie, sondern mit Willenskraft. Willenskraft ist kein messbarer Faktor, sagt Vextar kalt. Verjuckt vielleicht nicht, antwortet So Jung. Aber Menschen überleben nicht, die sie umbringen sollten, nur weil sie leben wollen. Vextar für Tests durch, sieht So Jung komplex mathematisch Problem. Die sein besten Computer entstanden Lesson. So Jung braucht Minuten aber. Ihre Sungen waren anders kreativer, unerwarteter, oft besser. Why, fragt Vextar frustriert. Wir denken nicht nur in geraden Linien, erklärt So Jung. Unser Gehirn macht Verbindungen, die ihr nicht seht. Wir träumen, wir fühlen. Wir raten, und manchmal funktioniert dies. Die Weltherien hatten Emotionen aus Schwierigkeiten, aber So Jung siegt ihnen, das menschlich Gefühl Problemsungen antrieben, zu denen rein Logik nicht fähig war. Unmöglich, murmelt Vextar, also die Daten analysiert. Gehirn sind chaotisch, unorganisiert. Sie sollten versagen, aber sie tun es nicht, lächelt So Jung. Chaos kann auch Ordnung schaffen. Vextar sendet einen Bericht an. Sein Vorgesetzten. Die Menschen verwenden biologisch Prozess, die ein Modell nicht erklären können.
ihr Technologie basiert auf Intuition statt Berechnung. Ihr Medizin verlängert das Leben über biologische Grenzen hinaus. Ihr Ingenieurskunst verletzt physikalische Gesetz, funktioniert aber trotzdem. Der Bericht schockiert das Weltraumreich. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stehen sie auf Intelligenz. Der Gegenübertraf, nicht durch besser Computer, sondern durch besser Trivium dort so jung wust, dass sie ihrem Volksgerät einen Vorteil verschafft hat, den die Aliens nicht verstehen konnten, die Match der menschlichen Geists. Admiral J. Hyen stand auf der Brücke seines Flaggschiffs, anstatt auf die Radarschirm. Hundert von feindlichen Schiffen enthielten sich den Guerrenkolonien. Sein Flot war viel kleiner, aber hat kein Wall. Millionen von Menschen gluten offen. Sir, meldet sein Kommunikationssoftware, nu bisen sendet Notruf. Sie wurden bombardiert. J. Hyens Kiefer spannt sich an. Nu bisen war sein Heimatkolonie. Sein Schwester lebt dort mit ihren Kindern. Als Schiff, Kurs auf nu bisen, maximale Geschwindigkeit. Auf der Oberfläche von nu bisen duckt sich. Colonel Yunseo hinter den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Sie herum rannten Zivilisten in Panik, während Energiestrahlen vom Himmel fielen. Alle Einheiten, rief sie in ihr Funkgerät, welches das Handbuch. Dies Aliens kämpfen wie Computer perfekt vorhersagbar. Das ist unser Vorteil. Warmaster. Detmar sah in seinem Kommandozentrum unbeobachtet die Schlacht durch 1000 Kameras. Sein Kriegscomputer berechneten jeden möglichen menschlichen Zug. Der Sieg war mathematisch sicher. Die Fleischwesen würden sich in Position 7 Alpha sammeln, sagt sein Computer. Bombardierung dieser Koordinaten wird 73% ihrer Streitkraft vernichten. Detmar nicht zufrieden. Für frei, aber Yunseo hat ihr Truppen nicht davon geschickt, wo die Lehrbucheries vorschrieben. Stattdessen hat sie ein Gefühl Ahnung, dass die Aliens so perfekt wären. Sie teilte Soldaten in Kleingruppen auf und ließ sie anwirken berigieren. Gruppe 3. Versteckt euch in der Kanalisation. Gruppe 5. Klettert auf. Die Dike. Matcht Werksachen, bevor sie dort die Weltarian-Computer wären wird. Die Menschen handelten irrational, unlogisch. Sie griffen von Positionen aus an, die taktisch sinnlos wären, aber genau deshalb funktionierten. Admiral J. Hyen erreicht das Schlachtfeld mit seiner kleinen Flotte. Sein Schiff wären den Alienschiffen hoffnungslos unterlegen, aber J. Hyen hat etwas gelernt. Emotionen können Wunder bewirken. All Piloten, sagt über Funk, welches der Ausbildung für einen Moment. Kommt mit ihrem Hosen, nicht mit ihrem Kopf. Lieutenant Minho, ein junger Pilot, hört dies Wort und fühlt. Wie sich etwas in ihm verandert, erdacht, und sein Verlot auf nu bisen. Plötzlich flog sein Schiff nicht mehr nach den Regeln, sondern nach seinem in St. ein KT taucht zwischen zwei Alien-Schiffen hindurch. Rollt in einem unmöglichen Winkel unführt blind. Sein Self traf ein wichtiges Ziel reiner Zufall, aber hat just, dass es funktionieren wird, unmöglich, moment als sah. Wie sein perfekt koordiniert Flot von chaotischen menschlichen Angriffen überrascht wird. Die Computer können ihr Bewegungen nicht vorhersagen. Colonel Yunseo nutzt jeden Vorteil, den die menschliche Natur bot, als eine Gruppe von Alien-Soldaten ihr Versteck umstellt. Bevor sie ihren Leuten etwas Unerwartetes singt, während die Soldaten ein olds-koreanisches Lied sangen, griffen sie koordiniert an. Die Melodie half ihnen, und Funkgerät zusammen zu bieten. Die Weltarianer verstanden nicht. Wie Musiker Kriegsfrung wurden KONNT.J. Hyen bemerkt ein Muster, in den Alien Bewegungen. Sie waren so perfekt,
Zuvorher Sagba, als Schiff, match das Gegenteil von dem, was logisch war, befalle. Sein Piloten lackten Nerves, aber sie gehörten. Sie flogen rückwärts in den Kampf. Führten wenn sie flohen, griffen die starksten Feindsurst an. Es war Wahnsinn, aber es funktionierte. Das Computer bekamen einen Systemfehler nach dem anderen. Die Menschen verhielten sich so irrational, dass kein Berechnung ihr nächsten Schritt vorhersagen konnte. Warmaster, meldet eine Physiopanisch, wir verlieren Schiff. Die Fleischwesen kein Fenweiwei verrückt. Det muss start. Auf die Bildschirm. Sein überlegen Technology wird von primitiven Emotionen besiegt. Rucksack, befalle widerwillig. Als die Alien-Schiff sich zurückzogen, jubelten die Menschen. Sie hatten gewonnen, nicht durch bessere Waffen, sondern durch bessere HFY und Erzählung. Wenn sie den Himmel aber nu bisschen klar wurden, so, die Weltarianer hatten einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie hatten unterschätzt, wie mächtig das menschliche Chaos sein konnte. Governor Hyen sah in seinem Bunker tief unter New Soul Colony, wenn die Erde aber im Bett. Die Weltarianer bombardierten seine Stadt bereits seit 3 Tagen, aber etwas Seltsames geschah. Die Kolonie funktionierte immer noch, Sir, meldet sein Assistent atemlos. Das Krankenhaus wird getroffen. Aber Dr. Sujin hat bereits in neue Notaufnahmen in der Jugend eingerichtet. Hyen nicht. Hat in seinem Leben viel Krisen erlebt, aber nie etwas wie das. Sein Menschen verwandelten sich vor seinen Augen. Die eingestellte reparierten Generatoren. Lehrer koordinierten Evakuierungen, kinder Hafen beim Sortieren. Von MEDIKME in dort sich Captain Murdoch studierte die Bombardierungsbuch in seinem Kriegsschiff. Nach seinen Berechnungen die menschliche Kolonie bereits zusammengebrochen sein müssen. Stattdessen wird sie stärker. Die Schäden sind erheblich, berichtet sein Analyst, aber ihr Versorgungsland funktionieren weiterhin. Sie haben ihr Gesamtinfrastruktur in nur 3 Tagen neu organisiert. Murdochs Augen glatten vor Frustration. Das ist unmöglich. Biologisch Wesen kann sich nicht so schnell in PSSI und Doppelquotes Dr. Sujin rannte durch die provisorischen Tunnel, die einst U-Bahn-Stationen waren. In ihren Händen hielt sie ihn selbstgebot medizinische Vorrichtung zusammengesetzt aus Kachengerten und Computerteilen. Wie funktioniert das Ding überhaupt? Fragt ihn Krankenschwester. Keine Ahnung, antwortet Sujin unlächelt. Müde, aber es rettet Leben. Das ist alles, was gut. Sie hat in den letzten 70 Stunden mehr medizinische Innovationen entwickelt als in ihrer gesamten Karriere über. Not matched erfinderisch, ein Konzept, das die Weltarianer nicht verstehen konnten, aber in dieser stritten Stadt kämpfte in Gruppe von Zivilisten gegen Weltarian-Roboter. Gestern waren sie noch Buckhalter, Keschechi und Studenten gewesen. Heute waren sie Guerilla-Kämpfer. Links, schrie Minsu, ein himmeliger Bankengestellter. Render ihn selbstgebot auf abfällt. Sie kommen von links, G1. In Grundschulhöhen. Koordiniert den Angriff mit Handsignalen, die sie sich spontan ausgedacht hat. Gruppe, Überlenkung, Gruppe B, Flankenangriff. Die Weltarian-Roboter waren für KMP4 gegen ausgebildete Soldaten programmiert, nicht gegen improvisierte Bürgerwehren, die Guerillataktiken aus Filmen kopierten. Murdochs beobachtet dies KMP4 durch Drohnenkameras. Wie kämpfen unausgebildete Zivilisten so effektiv? Sie lernen während des Kampfs, antwortet sein Computer. Ihr Taktiken entwickeln sich in Echtzeit weiter. Das war das Geheimnis der menschlichen Stark, wo die Weltarianer perfekt unveränderliche Strategien verwendeten, passten sich.
Die constant en dort Governor Hien hielt stundlich Bericht von seinen Bezirken. Jeder Stadtteil hat sein eigenen Lösungen entwickelt. Der Industriebezirk produziert Waffen aus Fabrikmaschinen. Das Universitätsweit entwickelt neue Kommunikationssystem. Sogar der Vergnügungspark war zu einer Festung umgebaut worden. Sie kämpfen nicht wie eine Armee, bemerkt Hien zu seinem Stab. Sie kämpfen wie ein lebender Organismus. Jeder Teil hilft dem anderen. Dr. Sujin bekam einen Notruf. In Gruppe von Kindern war in einem eingestürzten Gebiet gefangen. Mit improvisierten Werkzeugen unter Hilfe von freiwilligen Gruppe sie sich durch die Trümmer. Doktorin sagt eins der geretteten Kinder. Warum tun die Aliens das? Sujin dacht einen Moment nach. Weil sie Angst vor uns haben. Sie verstehen nicht, wie Menschen funktionieren. Murdoch startet in neue Offensive. Sein Bodentruppen marschierten in die Stadt ein. Orten organisierten Widerstand en vorhersagbaren Positionen. Stattdessen wurden sie von überall gleichzeitig angegriffen. Kinder warfen selbstgebaut Rauchbomben von die Djern. Grolten blockierten Strauen mit improvisierten Barrikaden. Teenager hackten Weltherien Communicationssystem mit Smartphones. Das ist kein Krieg, murmelt Murdoch frustriert. Das ist Chaos. Aber das Chaos hat ein System. Hien koordiniert als von seinem Bunker aus, nicht durch Befehl, sondern durch Inspiration. Sprach jeden Abend über provisorisch Radiosender zu seinem Volk. Wir sind stärker als sie, sagte, weil wir uns verändern können. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind lebendig. Bei Weltheriener hatten ihn wichtig Lektion gelernt. Perfektion war manchmal ein Schwitz. Die Fähigkeit der Menschen, sich anzupassen, zu lernen und zu improvisieren, macht sie zu einem Gegner. Denn kein Berechnung vorhersagen kann und die Gewalt Sujin blickt auf ihr Stadt und lächelt. Aus Ruinen war etwas Neues entstanden, starker und widerstandsfähiger als die UVO. Captain Wujin sah in seinem Cockpit tief im Weltraum, 100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sein Funkgerät war tot, sein Navigation zerstört. Aber was trotzdem genau, wohin fliegen musste, etwas. In seinem Bord sagt ihm, das Commander Yuri in Brocht. Das ist verrückt, murmelte zu sich selbst, wenn sein Beschädigungsschiff durch ein Asteroidenfeld steuert. Aber ich kann sie förmlich rufen hören. 1000 Lichtjahre entfernt stand Commander Yuri in der kommende Zentral der Marsverteidigung. Ihr Augen waren geschlossen, aber sie sah mehr als jeder Computer. In ihrem Kopf spürt sie die Emotionen von hunderten menschlichen Kapitänen im ganzen Sonnensystem. Kapitän Lee ist verwundet. Aber kommt weiter, sagt sie zu ihrem Verwirrten. Stab, Kapitän Park hat Angst, aber sein Crew vertraut ihm. Wujin ist auf dem Weg, wird in 3 Stunden hier sein. Commander, fragt Ihr Adjutant vorsichtig, wo wissen Sie das? Wir haben seit Stunden keinen Kontakt zu unseren Schiffen. Yuri öffnet die Augen und lächelt. Ich fühle Sie. Wir all sind verbunden. Network Prime Zelken studierte dies. Seltsamen menschlichen Kommunikation von seinem Kommandoschiff aus. Sein fortschrittliches Computer konnten kein technischen Signale zwischen den menschlichen Schiffen entdecken. Trotzdem koordinierten sie ihr Angriff perfekt. Wie kommunizieren sie? Fragte seinen Chefanalytiker. Das ist das Problem. Prime, antwortet der Analyst. Sie kommunizieren nicht. Zumindest nicht auf ihn Weise, die wir messen können. Zelken war frustriert. Sein Flot hat bereits menschlichen Kommunikation zerstört. Ihr Internetverbindung gekappt, sogar ihr Mobilfunknetz lahmgelegt. Trotzdem kämpfen die Menschen.
als hätten sie einen unsichtbaren Draht zwischen ihren KPFN. Yuri konzentriert sich auf das Grobbild. Sie spürt Captain Kim auf Europa, war müde, aber entschlossen. Lieutenant Choi kämpfte near Saturn verletzt, aber noch nicht bereit aufzugeben. Hundert von anderen, all verbunden durch etwas, das die Aliens nicht verstehen konnten, all Einheiten. Sprach sie in ihr Todesfunkerit, wissend, dass niemand sie hören konnt, seit für Coordination Bravo. Ihr wisst, was zu tun ist, und sie wussten es. Ohne ein einziges funktionierendes Kommunikationsjet begann ein menschliches Schiff im ganzen Sonnensystem sich zu koordinierten Angriffsformation. Du SAMMEL und Captain Wujin fühlt den Wandel in seinem Hosen. Bravo Formation, sagt laut und ändert seinen Kurs. Wusst nicht, weil es wusst, aber wusst es. Selken beobachtet fassungslos, weil sich die menschliche Flotte neu organisiert. Das ist unmöglich. Wir haben all ihr Technology. Bullshit. Prime, sagt sein Wissenschaftsverweis Nerves, vielleicht verwenden sie in Art biologisches Kommunikationssystem, das wir nicht erkennen können. Biologisch Communication aber interplanetären Vernungen. Selken latcht Colt. Lächerlich. Aber es war nicht lächerlich. Yuri hat etwas entdeckt. Das ist Spezies seit Jahrtausenden besser. Die Fähigkeit, emotional Verbindungen aber große Entfernungen zu spüren. Mutter, die wussten, wann ihr Kinder in Gefahr wären. Partner, die spürten, wenn ihr Partner Hilfe braucht. Freund, die zur gleichen Zeit an einander dachten. Es ist lieb, erklärt Yuri ihrem Stab. Angst, Hoffnung, Loyalität, dies Gefühl verbinden und starker als die Technologie. Captain Wu generate die Maßverteidigung genosem richtigen Zeitpunkt. Was nicht. Worum gekommen war, aber also Yuri auf dem Bildschirm. Verstande. Du hast mich gerufen, sagt einfach. Ich wusste, dass du kommen würdest, antwortet sie. Selken versucht verzweifelt, dieses Fleischnetzwerk zu trennen. Ascendet elektromagnetisch Puls, stört Gehirnwellen, bombardierte, sogar menschliche Positionen mit Psychowaffen. Nix funktionierte. Die menschlichen Verbindungen wären nicht technisch, sie wären emotional, spiritual, biologisch. Sie existierten in einem Bereich, den die perfekten Maschinen der Weltherien nicht erreichen konnten. Sie kämpften wie ein einziger Organismus, bemerkt Selkens Analyst, aber ohne zentrale Kontrolle. Das ist ihr Geheimnis, sagt Selken langsam und verständlich. Sie brauchen keine zentrale Kontrolle. Jeder Teil war instinktiv, was die anderen brauchen. Yuri lächelt, als sie spürt, wie sich das Blatt wendet. Die Weltheriener hatten ihre Technologie unterschätzt, aber noch wichtiger, sie hatten die Macht der menschlichen Ziel unterschätzt. Die Aliens konnten Maschinen hacken. Aber sie konnten kein Hören HACK in dort Engineer Kyung-ho nicht neben dem abgestürzten Weltherien-Juger und kratzt sich im Kopf. Das Alienschiff war ein Wunderwerk der Technologie, kristallin Schaltkreis. Die unmöglich Berechnungen durchfahrten. Energiequellen, die Gesetz der Physik zu brechen schienen. Das sollte gar nicht funktionieren. Meldete, Render vorsichtig ein Sendepanel entfernt, aber es funktioniert trotzdem. Sein Kollegen Hanna kam mit einem Stapel geätteter Komponenten zu ihm. Kyung-ho, sieh dir das an. Dies Kristall scheinen auf Gedanken zu regieren. Gedanken, Kyung-ho haben Augenbrau. Zeig mir das. Hanna hielt einen kleinen Kristall in ihrer Hand und konzentriert sich. Der Kristall begann zu leuchten, schwach zuerst, dann heller. Es ist, als würde mein Gehirnwellen lesen. Weit entfernt,
Auf einem Weltraum-Kriegsschiff starrt Tech-Lord Quecksilver auf die Bericht seiner Spione. Die Menschen taten etwas Unvorstellbares, sie kopierten nicht nur Weltraum-Technologie, sie verbesserten sie. Das ist unmöglich, sagt Quecksilver zu seinem Assistenten. Ihr primitiven Gehirn kann unsere Wissenschaft nicht verstehen. Und doch tun sie es, Herr, antwortet der Assistent Nerves, unsere Aufklärung seid. Dass sie bereits Functions wie Prototypen gebaut haben. Kyung-ho arbeitet Tag und Nacht in seinem improvisierten Labor, verstand nicht, wie die Alien-Technologie funktionierte, aber das hielt ihn nicht auf. Sein Instinkt sagt ihm, was zu tun war. Hana, rief aufgeregt, ich hab's, wenn wir diesen Kristall mit unserem Computer verbinden, aber mein Nervensystem das ist verrückt. Unterbrach Hana, du willst dich direkt mit Alien-Technologie verbinden, warum nicht? Kyung-ho grinst. Die Weltarianer haben ihr biologischen Körper aufgegeben. Vielleicht war das ihr Fehler. Aber stellt ihn seltsam Vorrichtung zusammen, halb menschliche Elektronik, halb Alien-Kristall, verbunden durch Dundreit. Daher insane schlafen klet. Kyung-ho, das ist zu gefährlich. Protestiert Hana. Manchmal muss man Risiken eingehen, sagt und aktiviert das Gurt. Sofort explodiert Kyung-hos Bewusstsein. Konnte die Datensturm der Alien-Computers sehen, fühlen, verstehen. Aber im Gegensatz zu den Weltarian-Gehirnen konnte auch kreativ denken, improvisieren, träumen. Es funktioniert, schrie. Ich kann ihr System kontrollieren, aber mit menschlicher Intuition. Hana entwickelt ihr eigenen Experiment. Sie sucht biologische Schaltkreis leben Computer, bei aus menschlichen Nervenzellen und Alienkristallen bestanden. Sie durch das an, sagt sie zu Kyung-ho, dies bei Chips lernen, sich anpassen, sogar Emotionen verarbeiten. Ihre Feindungen verbreiteten sich schnell unter den menschlichen Verteidigern. Piloten, die mit Alienkristallen verbunden waren, flogen unmöglich Manöver. Soldaten mit biosynthetischen Waffen trafen Ziel, die Computer nicht berechnen konnten. Quecksilver beobachtet ihn Schlacht und konnte nicht glauben, was sah. Ein menschlicher Pilot flog ein Schiff, das der Hälfte menschlich, der Hälfte Weltarian war. Aber die Kombination war besser als bei die Teil einzeln. Why machen sie das? Fragte verzweifelt. Sie verwenden unsere Logik, aber behalten Emotionen, erklärt sein Analyst. Das Ergebnis ist unberechenbar, aber effektiv. Kyung-ho und Hana arbeiteten an ihrem ehrgeizigsten Projekt, einem Hybrid-Kriegsschiff. Die Hull war Weltarian-Kristall, aber das Haus war menschlich. Literally, sie verwendeten echt menschliche Rhythmen, die Energiesystem zu steuern. Unser Schiff hat einen Puls, lacht Kyung-ho. Ich liebe das Hybridschiff war ein Monster. Ich dachte wie ein Mensch, aber ich nicht wie ein Alien. Keinem wie beide zusammen. Weltarian-Flotten, die jahrhundertelang unbesiegbar waren, wurden von diesen neuen Kreationen überrascht. Sie erschaffen Natürlichkeiten, sagt Quecksilver mit Schrecken in der Stimme. Maschinen, die fühlen können, Computer, die träumen, aber die Menschen sahen es anders. Sie erschufen eine neue Art von Technologie wien, die das Beste aus beiden Welten kombiniert. Hana blickt auf ihr Nutzwerk, einen Kristall, der mit menschlichen Emotionen programmiert war. Wir haben ihnen gesehen, das Logikon, Gefühl unvollständig ist. Kyung-ho nickt. Und jetzt haben wir Maschinen, die besser sind als ihr perfekten Computer, weil unsere Maschinen Seelen haben. Die Weltarianer hatten einen intelligenten Fehler gemacht. Sie hatten den Menschen ihr Technologie gesehen, aber nicht verstanden.
das Menschen als Verbessen, was sie bären. Jetzt kämpfen sie gegen eine Armee von Tragümen mit Superkräften, Agent. Summin wartet in dem dunklen Hangar auf Europa. Sehen sitteten nicht vor KLT, sondern vor Nervosität. Zum ersten Mal in diesem Krieg wurde sich freiwillig mit einem Weltherien treffen, nicht als Feind, sondern als potenzieller Verbündeter. Sie sind gekommen, flüstert sein Begleiterin Dr. Jongsu. Das ich nicht lot. Ein kleines Alienschiff landet lautlos worinnen, die Luke öffnet sich. Und in Gestalt trat heraus, halb Maskini, halb etwas anders, Researcher. Kicksmar war anders als Weltheriener, die sie bisher gesehen hatten. Summen von der Erde, sagt Kicksmar mit einer Stimme, die seltsam warm klang für einen Alien. Ich bin gekommen, zu verstehen. Verstehen was? Fragt Summen vorsichtig. Warum ihr starker seid als wir? Antwortet Kicksmar. Warum? Erschrecken zu starken Worten. Dr. Jongsu trat vor. Sie sind das Wesen, das an sehr geheimen Nachrichten gesendet hat. Kicksmar nickt. Ich bin nicht der Einzig. Will meine Kollegen zweifeln an serem Weg. Wir haben alles aufgegeben. Was zu Individuen macht Emotionen, Sterblichkeit, sogar an sehr springlichen Körper. Aber hat uns bewiesen, dass das ein Fehler war. In seinem Geheimen, Leber auf einem abgelegenen Asteroiden führt Kicksmar Experiment durch, die seine eigene Spezies entsetzt hätten. Studierte menschliche Emotionen, analysiert, wie Gefühle entscheidungen beeinflussen. Angst macht juk vorsichtig, aber nicht paralysiert, Mamelte. Render Summens Gehan aktivit aufzeichnet. Lieb macht juk stark, nicht schwach. Tralert juk mit Gefühl. Summin fühlt sich unwohl dabei, unter sich zu werden, aber verstand, das ist notwendig war. Kicksmar, warum riskieren sie als für dies Forschung, weil ich sah, was wir verloren haben, antwortet der Alienforscher. Wir sind perfekt geworden, aber perfekt bedeutet auch tot. Ihr macht Fehler, aber ihr lebt. Dr. Jongsu arbeitet mit Kicksmar an einem unmöglichen Projekt einem Weg, biologisches Bewusstsein in synthetische Körper zu integrieren. Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Das ist gefährlich, warnte Jongsu. Wenn Regierung das herausfindet, dann würde ich als Veritas sterben, sagt Kicksmar ruhig. Aber sonst möchte ich als Lebewesen leben. Das Experiment war intensiv. Kicksmar lesu, dass menschliche Nervenzellen in sein synthetisches Gehirn integriert wurden. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren wurde ein Weltheriener wieder Emotionen fühlen. Ich spür etwas, flüstert Kicksmar, als die Biointegration begann. Es ist warm, ist das Freud, min lächelt. Willkommen in Leben. Die Veränderung in Kicksmar war dramatisch. Mit seinen neuen emotionalen Fähigkeiten begann er. Problem auf völlig neue Wege lösen. Sein Forschung wird kreativer. Sein Strategien unvorhersagbar. Ich verstehe jetzt, sagte zu Jongsu, warum uns besiegt. Kämpft nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Heimlich kontaktiert Kicksmar andere Weltherien-Wissenschaftler. Langsam bildet sich ein Widerstandsbang Aliens, die verloren Menschlichkeitserkulten. Wir haben einen Fehler gemacht, sagt Kicksmar zu seinen Mitverschwörern. Wir dachten, Evolution bedeutet, als biologisch abzulegen, aber die Menschen sagen uns, das war Evolution bedeutet. Das Beste aus beiden Welten zu bewähren, SUNG-Min, fungiert als Vermittler zwischen den menschlichen Wissenschaftlern und den Weltherien-Abtrünnigen. Könnt ihr ihren Leuten vertrauen? Fragte Kicksmar. Einigen, antwortet Kicksmar.
Die Angst vor Veränderung ist stark, aber die Angst vor dem Verlieren ist starker. Dr. Jong-Soo entwickelt einen Behandlungsplan für freiwillig Weltarianer. Es ist irreversible, warnte sie, einmal biologisch modifiziert, können sie nicht mehr zu ihrem alten Zustand zurück. Gott, sagt Kicksmal, ich will nicht zurück zu einer Existenz ohne Gefühl. Das Experiment breitet sich langsam aus. Dutzend von Weltarian-Forschern entschieden sich für die biologische Integration. Sie wurden zu Hybriden behielten technologischen Fähigkeiten, Juanen über menschliche Emotionen und Kreativität zurück. Wir sind die Zukunft, sagt Kicksmal zu seiner wachsenden Gruppe von Konvertiten. Nicht rein Maschinen, nicht rein Biologien, sondern etwas News. Sumin blickt auf die seltsamen Aliens und lächelt. Der Krieg hat ihn unerwartet Wendung genommen. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat ihr Feind dazu gebracht, menschlicher zu werden. Vielleicht, sagte zu Jong-Soo, ist das der wahre Sieg, nicht sie zu besiegen, sondern sie zu retten. Fleet Admiral in Host stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickt auf die Great Flotte, die Menschheit Jesus gestellt hat. Aber hüt würde nicht den letzten Schlag führen. Hüt würde den Weltarian führen ihn wohl anbieten. Die Welt für immer wenden wird, Admiral, meldet sein Kommunikationssoftware. Ambassador Ji-Yun ist bereit für die Übertragung. In Ho nicht, verbind mich mit dem Weltarian Oberkommando. Auf dem Hauptbildschirm erschien das kalte, mechanische Gesicht von Supreme Commander Thaxran. Sehen wir Augenglätten wo wat. Aber in Ho kommt auch etwas anders sein Angst. Menschen, sagt Thaxran mit eisiger Stimme. Hat een sehr Ordnung gestört. Dafür wurdet vernichtet. Commander Thaxran, antwortet in Ho ruhig. Wir sind nicht hier, sie zu vernichten. Wir sind hier, ihnen Leben anzubieten. Ambassador Ji-Yun trat ins Bild. Wir haben einen Gast. Den Sie kennen sollten. Neben ihr materialisiert sich, in Gestalt, die Thaxran schockiert. Es war welsu einst ein hochrangiger Weltarianer Physik, jetzt etwas völlig anders. Sein Körper war in perfekt Fusion als Mensch und Weltarian. Organisch und synthetisch. Thaxran, sagt welsu mit einer Stimme, die so warm als auch präzise klang, ich bin gekommen, dir zu sagen, was wir werden können. Du bist in Abscheulichkeit, sich Thaxran. Ein Veriter an allem, was wir sind, ich bin. Evolution, antwortet welsu gelassen. Ich heb das Beste aus beiden Welten der Logik und der Emotionen, der Technologie und der Kreativität. Ji-Yun sprach mit der Autorität eines Diplomaten, aber auch mit der Wurm einer Mutter. Commander, ihr Volksstadt vor einer entschieden, sie nennt sich weiterentwickeln oder sterben. Wir sind bereits perfekt, beharrt Thaxran. Perfektion ist der Tod, sagt welsu traurig, ich weiß das, weil ich es war. 1000 Jahre lang existiert ich ohne Freude, ohne Nusche, ohne Hoffnung. Das ist kein Perfektion, das ist ein Maschine. In Ho aktiviert einen holographischen Bildschirm, der das Gesamtsonnensystem siegt. Überall von gemischt flotten Menschen und Weltarian abtrünnig, die zusammenarbeiten. Sehen Sie, sagt in Ho, ihr eigenen Lutwen bereits. Tausend haben sich für die biologische Integration entschieden. Thaxran start auf die Daten. Fast 20% seiner Flotte hatten sich den Menschen angeschlossen oder waren begelaufen. Veriter, all nein, sagt Ji-Yun sanft. Jubel bend. Welsu trat hier in die Kamera. Thaxran, erinnerst du dich an das Gefühl, überrascht zu sein, an die Freude einer unerwarteten Entdeckung, an die Zufriedenheit nach einem schwierigen Sieg. Für einen Moment flackert etwas in Thaxrans
Augen, das sind Schwicken, das ist Leben, korrigiert die Welsu, und ich kann Easter zurückgeben, en how much sein Finals Angebot. Commander, Sie haben ihn Stund, zu entscheiden. Entweder ihr wollt die Evolution, die Fusion mit biologischem Bewusstsein, oder wir binden diesen Krieg auf die alte Art. Ihn Stund, unser Gesamtwesen aufzugeben, fragt Thaxran. Ihn Stund, mir was Wesen zu finden, antwortet G-U und auf weltherien Schiffen in ganzen System fanden hastig Versammlungen statt. Einige Commander wollten den Kampf bis zum Tod, andere, mutait durch Welsus Beispiel. Entschieden sich für das Experiment. Die Abstimmung ist beendet, meldet Thaxrans Adjutant. 60% Stimmen für Integration. Thaxran sank in seinen Befehlsstuhl. Dann sind wir nicht mehr Weltheriener. Nein. Sagt Welsulei kelnd ein Ausdruck, denn war seine Transformation nicht eigenen. Wir sind etwas Besseres. Wir sind die Kinder der Evolution. Bei folgenden Monat brachten ihn Beispiele Zusammenarbeit. Menschlich Geist arbeiteten mit Weltherien-Ingenieuren, biologisch Implantat zu entwickeln. Weltherien-Computer lernten, Emotionen zu verarbeiten. Rend menschlich Gehirn mit synthetischen Verbesserungen erweitert wurden. Nicht alle Weltheriener akzeptierten die Veränderung. Einige flohen in die Guerren-System, schworen Rache, aber die Mehrheit wollte die Evolution. Admiral Hoblickt auf die neue Flotteschiff, die von Hybrid-Besatzungen bemannt wurden. Was haben wir erschaffen? Fragte Jiyun. Die Zukunft, antwortet sie, in Spezies, die denken kann wie Computer, aber Turgumen kann wie Menschen. Welsu. Nun Anführer der Hybrid-Gemeinschaft, Leichelt, also die ersten Kinder sah. Geboren aus der Vereinigung zweier verschiedener Arten von Intelligenz. Wir sind nicht mehr nur Mensch oder Weltherien, sagte. Wir sind das, was beide werden können. Wenn sie aufhören zu kämpfen und anfangen zu turgumen, der Krieg war vorbei, aber das Abenteuer der Evolution hat gerade erst begonnen.